ఇదివరకు ఛానల్‌లో నేను ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది అండి. ఎందుకంటే ఆటిజంకి సంబంధించి మా వంతు ప్రయత్నంగా మేము ముందుకొచ్చి జనాల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని, అవగాహన పెంచాలని మా ప్రయత్నంగా మేమైతే చేస్తున్నాము. అలాగే నేనొక్కదాన్నే ఫైట్ చేస్తే సరిపోదు. తోటి పేరెంట్స్ గూడా ముందుకి రావాలి. వాళ్ళ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే కో పేరెంట్స్‌కి హెల్ప్ అవుతదని చెప్పి, అలాగే నా ఛానల్‌లో ఇంట్రడ్యూస్ చెయ్యాలి నేను పేరెంట్స్‌ని అని గూడా నేను ఇదివరకు ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. బట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఎవరు వాలంటీర్‌గా నన్నైతే అప్రోచ్ అవ్వలేదు. బట్ ఇది ఫస్ట్ ఎవర్ ఒక పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వీడియో అండి మన ఛానల్‌లో. నుషిక ఏబీఏ సెంటర్‌కి వెళ్తుంది ఫుల్ టైమ్ అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను. చాలామందికి తెలుసు అది ఫుల్ టైమ్ ఏబీఏకి వెళ్తుందని. సో, ఈరోజు పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మనం తీసుకునే వ్యక్తి వచ్చేసి ఆ సెంటర్‌కి సంబంధించిన మేడం అనమాట. సో, ఆవిడ ఒక స్పెషల్ ఎడ్యుకేటరు. అంతే కాకుండా సో, ఆవిడకి కూడా ఒక స్పెషల్ చైల్డ్ గూడా ఉన్నారండి. సో, దాని గురించయితే ఈరోజు మీకు మన ఛానల్‌లో ఫస్ట్ టైమ్ ఎవర్ ఒక పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకైతే చూపించడం జరుగుతుంది. సో, ముందుగా నేనైతే ఫస్ట్ మ్యామ్‌నైతే మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. అండ్ దాంతో పాటు ఇక్కడున్న చిన్న సమస్య ఏంటంటే మేడం వచ్చేసి తమిళియన్ అనమాట. సో, ఆవిడకి తెలుగు అర్థమవుతుంది గానీ షీ కెనాట్ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు. సో, నేను మాక్సిమం కుదిరినంత వరకు నేను తెలుగులో చెప్పడానికైతే ప్రయత్నిస్తాను. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఒక ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి, ఒక పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనుకోండి. సో, మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్‌లో అయితే కన్వర్జేషన్ జరుగుతూ ఉంటది. సో, మధ్య మధ్యలో నేను అర్థమైనంత మట్టికి తెలుగులో చేయడానికైతే ప్రయత్నిస్తాను. సో, ఈ వీడియోని మీరు ఇంటర్వ్యూ అనుకోండి, పాడ్‌కాస్ట్ అనుకోండి, లేపోతే పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనుకోండి, ఏదన్నా ఎలా అన్నా అనుకోండి. సో, మా మెయిన్ ఉద్దేశ్యం ఏంటి అంటే తోటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ లైఫ్‌లో వాళ్ళ కిడ్స్‌ని ఎలా హ్యాండిల్ చేశారనేది మనకు తెలియాలండి. సో, ఎంతసేపు నేను ఒక్కదాన్నే మాట్లాడితేనే నా పేరెంటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని చెప్తేనో మనకు అన్ని విషయాలు అర్థం కావు. ఒక్కొక్క కిడ్‌కి ఒక్కొక్క రకమైన ఇబ్బంది ఉంటది. ఒక్కొక్క కైండ్ ఆఫ్ జర్నీ ఉంటది. అందరి పేరెంట్స్ వచ్చి మాట్లాడగలిగినప్పుడే మనకు అన్ని రకాల ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది. సో, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే మ్యామ్ ఎలాగా వాళ్ళ పాపని హ్యాండిల్ చేశారు. సో, పాపకు వచ్చేసి ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళండి. సో, అదంతా నేను ఒకసారి మీకు క్లుప్తంగా చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే ఇది రొటీన్ ఏదో ఒక అఫీషియల్ ఇంటర్వ్యూ లాగా నాకు తీసుకువెళ్ళాలని లేదు. ఇది మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఒక ఇంటరాక్టివ్ సెషన్. సో, ఆవిడ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ నేను తెలుసుకొని అవి మీకు చెప్పాలి. ఇవి ఎవరికన్నా ఉపయోగపడతాయి అన్న ఉద్దేశంతోనే నేను చేస్తున్నాను అనమాట. సో, మొదటగా మ్యామ్ వచ్చేసి సో, ఆవిడకి 2 పిల్లలండి. సో, మ్యారేజ్కి ముందు ఆవిడ సీఏ అయితే చేశారు. సో, అందరిలానే నార్మల్ ఒక అమ్మాయిలాగే అందరి జీవితాల్లో జరిగేవే పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత మ్యామ్కి ఇద్దరు పాపలు అనమాట. ఆవిడకి 2 పిల్లలు పుట్టారు. సో, ఫస్ట్ పాప వచ్చేసి స్పెషల్ చైల్డ్ అనమాట, పాప నివి. సో, ఆ పాపకు ఇప్పుడు తనకు వచ్చేసి 20 ఏళ్ళండి. సో, ఈ ఓవరాల్ జర్నీలో ఎప్పుడైతే మ్యామ్కి ఆ పాపకి ఇబ్బంది ఉంది, అది షీజ్ ఎ స్పెషల్ చైల్డ్, పాపకి ఆటిజం ప్లస్ ఏడిహెచ్డి అనమాట. సో, ఇది డయాగ్నోజ్ అయినప్పుడు కూడా ఆవిడకి కూడా మనందరిలాగే చాలా మట్టుకి పేరెంట్స్ లానే ఆవిడకి కూడా అసలు ఆటిజం అంటే ఏంటో తెలియదు. దాని గురించి ఆవిడకి అవగాహన లేదు. సో, ఎప్పుడైతే పాపకి డిలేస్ ఉన్నాయని వాళ్ళు గమనించారో, డయాగ్నోస్ చేసుకున్నారో, అప్పటి నుంచి ఆవిడ యాక్చువల్ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో, ఇదంతా నేనే చెప్తున్నాను మీకు క్లియర్గా ఒక ఐడియా రావడానికి. సో, ఇప్పుడు మనం అసలు పాపకి ఆటిజం అనే డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత సో, ఆవిడ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఆ జర్నీని ఎలా తీసుకెళ్లారు, ఇప్పుడు పాప ఏ స్టేజ్లో ఉంది, సో ఆ పాప ఆ స్టేజ్లోకి రావడానికి ఆవిడ ఎంత కష్టపడ్డారు, ఏ ప్రణాళికలు చేశారు, ఎంత ఆ పాపలో మార్పును తేగలిగారు అనేది చెప్పడమే ఈ వీడియో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో, ఇప్పుడు ముందుగా నేను మ్యామ్ని అడుగుతాను. సో, ఆవిడ ఎప్పుడైతే పాపకి డయాగ్నైజ్ అయినప్పుడు ఆవిడ ఎలాగా ఫీల్ అయ్యారు అనేది నేను ఇప్పుడు అడుగుతాను. సో, మ్యామ్, హౌ డిడ్ యూ ఫెల్ట్ వెన్ నివి గాట్ డయాగ్నైజ్డ్ విత్ ఆటిజం? Actually, this is 17 years before. Okay. So much I can't remember what was the immediate feeling. But what we felt was we didn't had any much idea about what is autism or ADHD. So we were thinking it's only a speech delay. We did little browsing during that time. But we were strongly of the belief that okay, she is like any other child. She only area which is she is affected is only speech. So the denial process was there. So we thought, okay, this is the only speech delay, and we will give some speech therapy. She'll be fine, and she'll be out of the difficulty. That was the initial thing we had. So okay. What was the time during that? Which year is that? She got diagnosed at the age of 3. Before 3, like 3 means 3 years. 2007.
2007. Yeah, Okay. she was 2004 born. 2007 we diagnosed her. Before her third birthday, we came to know that she is having ASD plus ADHD. Okay. But the denial was there. Like we Okay, were okay. thinking it's only speech delay. Like if she goes to school, she'll be fine. Fine, okay. If she takes some speech therapy, we didn't had any idea what is speech therapy also. But everyone was saying she requires speech therapy. And OT, all those things, but the speech therapy, we were thinking only that area is lagging. Okay. Once that is given, she'll be like any other child. That was denial was there Okay. when first diagnosis, and then the process started. Okay, so how long it went? Like, so when she's 3, you started with speech therapy. Yeah, we put her in a group program wherein all speech, special education, and OT was covered, but it was a group program. So she was in that program for 2 years. But since we were also not clear what to expect from her, what they are working, we didn't have any clear idea. Okay. We thought at the end of the year they will say that she's fine, you can take her to school. That was our expectation. Okay. I can't blame the center where she was going, but we didn't have clear like what was her actual problem, what we have to work, how we have to train her. Those things we didn't have any clear idea. So once you met the speech therapist, so how did it go? Yeah, so as I mentioned, we started with the group program. Those till she was 5 years old, like we didn't had any clear idea. That is the time there was an ABA professional. Her name was Smita Avasti. Her name is Smita Avasti. She was Dubai based. She used to come every 3 months to India, and with the collaboration with the speech therapist, she used to give us targets. Like she asks the child where at language where they stand, the communication where they stand, and she gives a target which both the speech therapist and the parent have worked together. And then when she comes back after 3 months, we show the progress, and again she reassesses and give the she was giving the target. This was we were doing for 1 year. And then she started her own center in Bangalore. In 2010 she started. Okay. That is the time she gave me an opportunity, like for working as a, she trained me especially for doing assessment. There were many assessment tools in ABA. Like she trained me for AbleZar and VB Map. These are the 2 assessment tools which we use in ABA. Completely, I was doing only assessment over there. She identified my plus, and I should thank her in this moment, like Smita ma'am and Karuna, who is my partner. From 2010 till this year, we were together. We both know the plus and minus of each of us. That is the reason we were here. Like she, Karuna has supported me in grow like a special need child. Lots of difficulties, ups and downs were there. So the professional support was I was getting it continuously with Karuna. She supported me like during her when she got her first periods, like how to handle it ahead. So having a social story or a desensitization program, or even functional academics. These are the things which I learnt a lot from Karuna for my daughter especially. Okay. So I'm just thanking both the professionals. One is Smita and the other one is Karuna. సో ఇక్కడ రమ్య మ్యామ్ ఇద్దరు నేమ్స్ తీసుకున్నారండి. ఒకరు స్మిత, ఇంకొకళ్ళు కరుణ గారు. సో స్మిత గారు అనేది అసలు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ అనమాట మ్యామ్ థెరపీలు స్టార్ట్ చేయడానికి. సో ఆవిడ దుబాయ్ నుంచి ఇండియాకి వచ్చి ఇక్కడ ట్రైన్ చేసి వెళ్తూ ఉండేవారంట. సో ఇంకొక ఆవిడ కరుణ మేడము. సో కరుణ మేడము రమ్య మేడం కలిపి ఈ సెంటర్ని అయితే స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో కరుణ మేడం, రమ్య మేడం ఇద్దరు ఇక్కడ డైరెక్టర్స్ అనమాట. సో ఆవిడ నన్ను రమ్య ఇద్దరు కలిపి ఇక్కడ కిడ్స్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారండి, ధృతి ఏబిఏ సెంటరు. సో ఈ సందర్భంగా మ్యామ్ ఏంటంటే కరుణ మ్యామ్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారనమాట. సో ఈవెన్ ఎలాగ ఆవిడ సపోర్ట్ చేశారు, సో ఎప్పటి నుంచి వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యేది అనేది. సో ఇప్పుడైతే ఇప్పటి వరకు మనం అసలు ఆవిడ ఇందులోకి ఎలా వచ్చారు అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్లోకి ఎలా వచ్చారని చెప్పి మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి అడగాలనుకుంటున్నాను మ్యామ్ని నేను. సో మ్యామ్, హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ లైక్ యు వర్ హ్యావింగ్ 2 kids at home, right? So at that time it was like 20 years back, whatever you are telling right now. So at that time, how was the society? How were you able to handle the society and both
kids at a time, and you are doing this education also with the special child with you. Yeah. So how did you manage those things at that time? Yeah, I always had a family support. Like Okay, very my good, yeah. in-laws were supporting. My mother, my in-laws, they stayed with me for some time, and then they had some health issues and passed away. Okay. After that, my mother stepped in. Like always, my husband, my mother, they're the actual supporter in the sense for doing a course like I did n number of studies in this field. Like in the sense for doing studying ABA, they first I did in a degree level, then I did for a master degree level. For that I have to go study masters. So and again I did some RCA special education. For all these things, plus I have to handle the house, plus a center, plus a kids education. So too many things were there. And since there was a family support, there was always a delegation was there. This part you take care, this part I will take care. Like that, it was a teamwork, I can say, again in the family side. As well as when it comes to center, we had trainers who are with us from 2016, most of them. Okay. So when did you start this center? Center we together? started at 2016. Okay. 8 years over. We are going towards 9th year. This Okay. February comes means it's 9th year we are completing. Okay. So most of our staff are there with us almost 8 years. Like my child caretaker is from 2016 with her. Okay. So again it's a teamwork, I can say. Together, see even I have some pluses, like I'm good in assessing and finding out what are the gaps and giving a program. Some like if you ask me to work on it on a regular basis, I might not have that much energy to work on a to implement the program on a regular basis. But if I give to my team, they will be able to achieve it. Like they will be working on it, and they will be able to achieve it. So with a good team, we were able to move forward with whether with Nivi or with me as a professional. Like all these things where we were able to do with a good team, whether it's a family or it's a professional support. So it is all a teamwork. So, ma'am, once you understood your child, so you already got idea because you have done this education, and also you might be getting all the things what she actually needs. You should got already some idea now. So how did you take this forward? So what are your goals? So what did you focus, like what your child should achieve? So what are your ideas with her? Okay. So initial days we were focusing only on building her language and her communication skills. So that was our primary thing, because she had lots of problem behaviors. She used to scream, she used to grab things. So we were working more on functional communication with her. For that we developed her language, we built her vocabulary. Ma'am, is she verbal or non-verbal? She had apraxia issue, but with the continuous training, she started speaking. Whoever is with her for a longer time, they can understand what she is speaking. Okay. But she has difficulty with speech. She can talk in phrases also. That's what the clarity might not be very clear. Okay. So the initial days went on for the language and communication. Mainly for that we spent our time. And then as she was growing, we started working on all her self-help skill. Okay. I have to thank my daughter's caretaker, who was the one like once I give the steps, task analysis to her, like how to teach her bathing. So now she goes to swimming. Like once she finishes swimming, she only does full part of the bathing, and then she only completes a like wearing a dress. All those things she completes the whole process. So these kind of self-help, all the self-help skills we planned that it should be in place. Because I felt that for the caretaker, whoever is with the child, the self-help skill will be the like difficult part for the others to do it. So that is one area we focused. Like I can say, when she was around 8 years onwards, we started focusing on all her self-help skills. And now I can say most of it she is independent, except for few things like, for example, wearing a bra, wherein she has to get the support from others. So these kind of things, because initially we tried with the sports bra also for her, but we felt that it's becoming too tight for her. Okay. So we went for a regular one. So apart from these small things, she is independent in most of her self-help skill. So that area we focused for her for maybe between 8 to 13 years.
we focused on all her self-help. Even now we are focusing on her even changing a pad on her own. So these areas are smaller areas, it might look, but we want her to be independent in all these things. Once a timer rings, it's a time to change your pad. So like that. So that prompts you will be giving. During what are the duration of the time you will be giving the prompts? We are keeping 2 hours time here. So she has to change it on her own. So this area we focused for some time, like all her self-help skills. Later on, actually I can say, like when we did a blood test, there was a like we found that she was pre-diabetic. So from that time onwards, our goal was it was like she is communicative, she's independent in all her self-help skill. She has some leisure skills also, but then we decided she has to continuously be on some physical activities. She learned swimming, but we started taking her on a regular basis, whether it is rainy day, or a snow day, or a summer day. Daily 1 hour swimming. You're very consistent. But the swimming we started taking, and then we got a treadmill for her. And then every half an hour once we made her walk on the treadmill for 5 minutes. Like while looking at a song or something, she started enjoying that process also. So then our goal was that's what as I mentioned, we had a short-term goal and a long-term goal for her. Now the short-term goal is to reduce her weight, eat healthy food, and in fact she started preparing her own meal, not all the things, until that self-control is not there when it comes to eating. She likes to eat. So a part of the cooking we involve her, like in the sense only chapati she can make, like in the sense she can roll and take like 1 hour, wait for some time, and then turn it, and then switch off and take it from an induction stove. So that much we are having. But the long-term goal for us is she has to have a plan for her day, like how we all have a plan for tomorrow. Like I'm going to cook this food, I'm going to change, I'm going to wear this dress, I'm going to go to this place, like that. I have my long-term goal for her is she has to have her own plan for her day, and she has to have a choice making. It's not that I am always going to tell that today this food you are going to have, this place you are going to go, but she has to have her own choice, and she has to lead an independent life. That is my long-term goal for her. ఇప్పుడు నాకు కూడా ఒక పాపేనండి. సో మనందరూ ఆడపిల్లలు ఉన్న తల్లులందరికీ, అందులో స్పెషల్ చిల్డ్రన్ ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా మనకు కామన్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్, వన్స్ దే స్టార్ట్ దేర్ పీరియడ్స్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ అనేది మనందరికీ ఉన్న క్వశ్చన్ అది. సో మ్యామ్ వాళ్ళ అమ్మాయి పాప కాబట్టి, సో ఆవిడ ఆ స్టేజ్ ఆల్రెడీ దాటేశారు కాబట్టి నేను ముఖ్యంగా ఈ విషయం గురించి అయితే నేను తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. So ma'am, how did you manage her period stage, like before getting periods, after her period started? So how did that whole thing happen? How did you manage? So actually we could see the changes in the body, so the private you could find out like she might get it. So that is one thing which we have to continuously look for, and we know that okay, this is going to come. So when it comes to my daughter, she was very sensitive in few things, like for example, even a haircut is difficult with her, combing hair is difficult with her. So she has some sensory sensitive towards a few things. So my partner Karuna guided me during that time. I could remember she told like, okay, now you have seen the changes in the body, you can expect any time. So try to desensitize wearing a liner for her, panty liners. Panty liners in a month, 1 day or something. Let her get used to it first. So we started desensitizing. She was not allowing initially, and then she allowed us like for some time, like half an hour, 1 hour. So systematically we increased the time. That one we did it first. And then once she got it, we didn't have much issue in having a pad for her. So that one she got to know. But we were doing the process, like we were having a timer for 3 hours, 2 hours depending upon the flow. We were only
changing for her. Now slowly we have taught her. Now she can tell, even if she gets a period, she will come and tell that Oh, okay. she got She a period. communicates that. Okay. That one, it's been taught to her. Even before getting periods also, if she gets some stomach pain, all those things, she can associate and she can tell that She'll periods. communicate. Oh, okay. So she learned that, and now she's in a stage that okay, that when the timer rings, it's time to go and change. So we have come to that level. So that all things you do in the center also? In the center also, at plus home in the also. home also. So her caretaker is again, she is the one who trained her in all these things. Communicating that she got a period. We are trying to changing the thing, we are in that process, still not achieved. Again, it requires lots of skill, the planning where it has to be placed correctly. So that we are in the process. We are giving lots of visual prompts for her and trying to achieve that. Hopefully in a month or two she will achieve that also. So usually people tell me that so they will get these hormonal changes during that time, so behaviors will increase, mood swings will be there, that all usually some therapists tell me. So did that happen with Nivi as well? I feel that with Nivi, the structure which she in, like our day is a longer day. We come at 9 and we leave at 5:30. She is on a continuous interaction with others, and she is occupied in a more meaningful way, whole day. Yeah. So that way I could not see much problem behavior with her, but there are some days wherein she is irritable, she has more energy, she wants to laugh, she wants to run. So that is there wherein we were able to handle that also in a better way. When she is having more energy, we take her for a long run, like there is a playground, we will take her and allow her to run and let out, so that she is also feeling relaxed at the end of that time. So this is how it is happening. I couldn't there are some hormonal changes, but it was not difficult time for us. We were able to handle her. Since you prepared her in the early stage, so it was easy for you to handle. So that is the thing. So ma'am, now what do you think, like how far Nivi has come? I can give I can tell you, Nivi has come a long way. Like as I mentioned, there was a short-term goal, there's a long-term goal for her. But it varies with the kid's difficulty level. Like for a child who is a mild child, I know a child who has done his class 12 and is and he can go from one place to another place by booking his own OLA booking, and who can order food through Swiggy. So this is like a child with the difficulty level, maybe the milder level. So he can independently take care of a factory. So these kind of things for milder kids we can expect. When it comes to my daughter, she is under moderate to severe level. So as I mentioned earlier, I want her to lead an independent life of her own choice. Maybe under some person's supervision, minimal supervision. So this is a thing long term for her. So we are going towards it. Like for a few areas we have already achieved it. A few areas we have to still work on it. For a moderate child, I can say that what we can expect them is completing their class 12, building a vocational skill as per their talent, as per the positive they have. So it varies. For Nivi, definitely we are going towards our long-term goal. Ma'am, I would like to know one thing. Like, what is Nivi's relationship with the other family members? So how she will be with you or your husband or her sister? See, my mother always stayed with me. So we are, apart from Nivi, we are 4 members in the family. So like for her, bonding with the father is like father will do anything for me. So always it's going out or get me something or play with me. Like father is not of much demand, but she will comply to all father's instruction. Like I was surprised. Like when cooking also, when he says you cut this, you put this, all those things, she will follow. When it comes to me, she will pretend as if she didn't hear only. That much complaints with the father because too much positive things happening between both of them. And when it comes to
to grandmother, it is always demanding from Nivi, like, again you give me this, you do this for me, you bring me water. Like she thinks that my grandmother should do whatever she gives the instruction to her. Okay, the moment she sits, she will say, no, you bring water for me. You bring something from the kitchen. It's dirty, you sweep it. This kind of instruction she gives to grandmother continuously. Okay. And when it comes to a sister, I should say that my younger daughter, like during her younger age, she was like a mother to her. Like she will take care, she wants to come for all the therapy, she wants to know what is happening, all those things. Okay. As she was growing older, like she has too many things in her studies, all those things. So whenever I'm stepping out, she will step in to take care of her. That much Very at nice, present she's doing. But as she has so much to studies and other things, the interaction among them is reduced, I can say. Hopefully it will come back once she finishes. She's also busy in her studies. Once she finishes studies, I think again that original bonding will come back, I feel. Okay. And with my brother's family, her cousins and all, she loved them to be part of them. In the sense when they come for vacations and all, she wants to be with them. And my sister-in-law, she's very fond of her. At the moment she is the only person she will label her correctly. Okay. And she wants so to sister-in-law in the sense your husband's sister? No, my brother's wife. Oh, brother's wife. Brother's Okay. wife. Okay. She is very fond of her. So during the vacations and all, she wants to be with her cousins, she wants to be with her aunt. Okay. My brother is there, but interaction with him is minimal. But with my sister-in-law, she is too close. Okay. They want to go for a bike ride. Oh. So she loves to go to Chennai. Okay. So finally, ma'am, I would like to ask you one more question. So what you will be telling to other parents, like what they should do, like how they should be prepared whenever if they get to know their child has some issues? Yeah, I know it's a tough thing for any parent when the child is getting diagnosed with any kind of difficulty. It can be as simple as speech delay or ADHD or ASD, whatever it is. I know like there will be lots of denial. No, my child is not this thing, and then there may be sometime anger, sometime depression. Correct. And then the acceptance part, I've seen in my practice. Even a child who is at 13 years old also, the acceptance is still not there. I could see with some parents. Why the acceptance is not there? Because I feel that they are not actually knowing what is the language to be there for a child, what are the skills should be there for the child for their age. So that benchmark they doesn't know. Correct. Like if you take in our field, like for example, we have a verbal behavioral milestone and assessment placement program. In that, if you see the communication part or a receptive language or expressive language or imitation part, they give what your child should know from 0 to 1.5 years, from 1.5 to 3 years, 3 to 4.5 years. So if I know that, like for when I'm assessing my child in a communication thing, if my child stands in 1.5 years only, but my child age is chronological age might be 8 years, then I know that okay, I have to work on the I have to work 1.5 to 3 years, then 3 to 4.5 years. So this much gap is there. So if I know these gaps, if I know what is the thing which I have to achieve for the language, or it can be any other skills, it not only language, it can be a play skill, it can be a social skill. If I know like where is my child standing and what is the gap, then I know like okay, I have to work on these areas. Okay. That is the time we can be much more calmer. We need some professional support, and we can also be involved in that and move towards working on achieving those things. Okay. ఇప్పుడు రమ్య మ్యామ్ చెప్పింది ఎవరికైనా అర్థం కాలేదంటే నేను సింప్లిఫై చేసి చెప్తానండి అందరికీ. ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మన పిల్లలకి ఏదన్నా ఒక ఇబ్బంది వచ్చింది, మేబీ ఏదన్నా అవ్వండి, ఇప్పుడు ఆటిజం అయినా అవ్వండి, ఏదైనా ఒక చిన్న స్పీచ్ డిలే అయినా అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా ఒక డిలే అనేది ఉంది, ఏదన్నా ల్యాగ్ ఉంది మన పిల్లల్లో అని చెప్పి మనకు తెలిసినప్పుడు, లేకపోతే మన అసెస్మెంట్ చేయించుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమైనప్పుడు, సో అసలు ముందు మనం ఏం తెలుసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు చాలామంది పేరెంట్స్కి మనందరికీ అసలు తెలియని విషయం
ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన మన పిల్లలకి పాపకో బాబుకో ఇప్పుడు సంవత్సరంన్నర వయసు ఉందనుకోండి. ఆ సంవత్సరంన్నర వయసులో అసలు వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి ఆ టైం వరకు, వాళ్ళు ఎటువంటి మైల్ స్టోన్స్ అచీవ్ చేయాలనేది మనకి ఎవరికీ ఐడియా లేదండి. అక్కడే మనకు సమస్య వస్తుంది. ఇప్పుడు మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి ఏ ఏజ్లో వాళ్ళు అప్రోప్రియేట్గా ఏం చెయ్యాలి అనేది మనకు ఒక క్లారిటీ ఉంటే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది మన మన పిల్లలతో మనం ఏం చెయ్యాలి, మనం ఎంత వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కిడ్ ఏజ్ వచ్చేసి 8 ఏళ్ళు అనుకోండి, కానీ వాళ్ళు సంవత్సరంన్నర పిల్లల్లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏజ్ గ్యాప్ ఎంత వచ్చేస్తుంది అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా. సో దాని మీద మనకు పర్టికులర్గా ఒక ఐడియా అనేది రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కేసే తీసుకుంటే ఇప్పుడు నుషికాకి 2 years వచ్చేంత వరకు కూడా మాకు డిలేస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి కరెక్ట్గానే మాకు తెలియదు. అంటే ఏదో ఇబ్బంది ఉందని మాత్రమే తెలుసు తప్ప అసలు 2 ఏళ్ల పాప ఏం చెయ్యాలి, ఏం అచీవ్ చేయాలి, ఏం అచీవ్ చేసింది, ఏం అచీవ్ చేయలేదు అన్నది కూడా మాకు అసెస్మెంట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అడిగేదాకా కూడా మాకే ఒక క్లారిటీ లేదు. సో మేడం ఏమంటున్నారంటే, ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి వాళ్ళ కిడ్ ఏజ్ బట్టి అప్రోప్రియేట్గా వాళ్ళు అప్పటి వరకు ఏం చేయాలనేది ముందు మనకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడే మన పిల్లల్లో ఏమి లోపాలు ఉన్నాయి, ఏం లోపిస్తున్నారు, మనం దేని మీద వర్క్ చేయాలని మనకు ఐడియా వచ్చినప్పుడే మనం ప్యానిక్ అవ్వడం అనేది మానేస్తాము. మనకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చినప్పుడే మన కిడ్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, వాళ్ళని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది మనకు ఐడియా ఉంటుంది. ముందు దాని మీద కూడా మనకు అవగాహన రావాలి అని చెప్పి మేడం చెప్తున్నారు. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. నేనైతే చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను మ్యామ్తో మాట్లాడి. మన పిల్లలు అడాలసెన్స్ ఏజ్కి వచ్చినప్పుడు అలాంటి విషయాలన్నీ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇవి అందరూ మనకి చెప్పరు, మనము ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పేరెంట్స్ని అడిగితేనే తెలిసే విషయాలు. సో నాతో పాటు మీ అందరికి కూడా అర్థమైందని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు మ్యామ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఇందులో బిహేవియర్ అనాలిసిస్లో ఆవిడ ఒక డిగ్రీ చేశారు కాబట్టి, సో ఇప్పుడు చాలామంది మదర్స్ నాతో అంటూ ఉంటారు, మాకు ఇక్కడ ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేదు, థెరపీ సెంటర్స్ లేవు, మేము ఇంట్లోనే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాం కిడ్స్ని అనే మదర్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. అలాగే కొంతమంది మదర్స్ వాళ్ళ కిడ్స్ కోసం పర్టికులర్గా కోర్సెస్ చేసి, జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు రమ్య మ్యామ్ ఎలా అయితే వాళ్ళ పాప కోసం స్టార్ట్ చేశారో, ఇది పర్సనల్గా ఆవిడ నేర్చుకొని వాళ్ళ పాపతో వర్క్ చేద్దామని అనుకునే పేరెంట్స్ కూడా చాలామంది ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా అసలు మనకి ఈ ఆటిజం సైడ్ లేకపోతే ఈ స్పెషల్ చిల్డ్రన్ని హ్యాండిల్ చేసే వైపుగా ఎటువంటి కోర్సెస్ ఉన్నాయి, అవి అసలు ఎక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టాలి, మనం అవి షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, లాంగ్ టర్మ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, రకరకాల డిగ్రీలు ఉన్నాయి, మాస్టర్స్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటి గురించి మ్యామ్కి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి దీని గురించి నేను పర్టికులర్గా ఒక వీడియో అయితే చేస్తున్నానండి. సో ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్గా నెక్స్ట్ నేను ఛానల్లో అనేది పోస్ట్ చేస్తాను. చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అండి. మీకు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఈ వీడియోలో అయితే కూలంకషంగా చర్చిస్తాను. సో దాన్ని నేను నెక్స్ట్ పార్ట్ కింద అయితే కంటిన్యూ చేసి మీకు ఇస్తాను ఛానల్లో. తప్పకుండా మీరు ఈ వీడియోస్ అయితే మిస్ చేయొద్దు, ఈ వీడియోని కానీ నెక్స్ట్ వీడియోని కానీ. సో ఈ వీడియో చాలామంది పేరెంట్స్కి హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మ్యామ్ లాగే ధైర్యం చేసి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కూడా షేర్ చేయాలి, ఇంకా ఎక్కువ పేరెంట్స్ ముందుకు రావాలి, మా ఛానల్ ద్వారా నేనే మీ ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవాలి. సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్న పేరెంట్స్ ఎవరికన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని షేర్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు నన్ను తప్పకుండా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో మీ ఇంట్రెస్ట్ని అయితే తప్పకుండా తెలియచేయండి. అలాగే వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి.